announcements, none. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Minister of Energy and Public Utilities, whether in regard to his recent mission to Turkey he will A. State the purposes thereof, indicating if he has had discussion with the Turkish authorities for the leasing of a power ship to Mauritius, and if so, give details of the power ship project, and B. Give details of the total cost thereof, indicating the composition of the accompanying delegation. Thank you, Madam Speaker. Yes, Honourable Minister. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, suite au récent changement de gouvernement en novembre 2024, mon ministère fait le point sur la situation du secteur énergétique et s'est depuis activement efforcé de trouver des solutions pour répondre à la demande énergétique croissante du pays et éviter toute interruption de l'approvisionnement en électricité. Il a été convenu au niveau gouvernemental de solliciter l'aide des pays amis et partenaires internationaux stratégiques pour faire face à cette situation critique et urgente. Dans ce contexte, le soutien des autorités turques, chinoises, françaises, par l'intermédiaire de l'AFD, et indienne a été sollicité. Je souhaite informer la Chambre qu'une délégation indienne de haut niveau est actuellement à Maurice pour aider mon ministère et le CEB à relever les défis du secteur de l'énergie. Cette délégation de 3 personnes rencontre actuellement le CEB, la Marina, l'IMO et d'autres parties prenantes concernées. Concernant la partie A de la question, j'ai effectué une mission officielle en Turquie du 21 au 23 avril 2025 afin d'explorer les possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie. J'ai été accompagné du président du CEB. Au cours de la visite, j'ai rencontré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de Turquie, où j'ai eu l'occasion de donner un aperçu du secteur énergétique de l'île Maurice et des défis énergétiques critiques auxquels nous sommes confrontés en termes de demande d'électricité. Suite à une augmentation substantielle de la demande de pointe, il convient de noter que la Turquie a connu une transformation significative dans son secteur énergétique grâce à une importante production hydroélectrique, à la déréglementation de son marché de l'électricité, et à d'ambitieux projets d'énergie renouvelable. J'ai sollicité l'aide de mon homologue pour relever les défis immédiats auxquels notre secteur énergétique est confronté et trouver des solutions plus durables. Le ministre turc a indiqué que la Turquie, son pays, possédait une expertise significative dans la technologie des barges électriques, qui avait été déployée avec succès dans d'autres pays, car elles offrent des solutions flexibles pour la production d'électricité immédiate. J'ai également rencontré le vice-ministre des Transports et des Infrastructures publiques, qui m'a assuré de son soutien sur cet enjeu national. Et il a mis en avant des solutions de remplacement énergétique telles que l'éolien, le solaire, pour soutenir les secteurs non électriques. Les discussions avec les autorités turques ont porté entre autres sur les moyens et les solutions pour faire face à une situation énergétique immédiate, ainsi qu'à celle à moyen et long terme. Je tiens à souligner que le CEB, Madame la Présidente, a lancé en 2022 une demande d'information auprès des développements potentiels pour la fourniture d'électricité via des services de barge. En 2022, 18 propositions ont été reçues des candidats potentiels originaires d'Allemagne, des Émirats arabes unis, de Hong Kong, de Corée, de Chypre, de Finlande, de Malaisie, de la Turquie, des États-Unis, du Japon. Comme je l'ai indiqué précédemment, Madame la Présidente, depuis ma prise de fonction en novembre 2024, j'ai été informé des défis majeurs auxquels le CEB est confronté quotidiennement. Compte tenu du vieillissement de ces unités de production,
de l'absence d'augmentation significative de ses capacités, de l'augmentation de la demande d'électricité et des retards importants dans les projets d'énergie renouvelable prévus. À cela s'ajoute la situation financière du CUB, catastrophique, qui accuse un découvert d'environ 7 milliards de roupies. Durant l'été 2024-2025, le CEB a dû faire face à une augmentation sans précédent de la demande, équivalent à 567,9 MW, du jamais vu, soit une augmentation de 42 MW par rapport aux années précédentes. Les prévisions du CEB pour 2025 étaient de 544 MW. Vous réalisez 544 MW et nous avons déjà eu 567, presque 568 MW. Afin d'éviter toute pénurie d'électricité, le CEB a déclenché son protocole d'urgence pour demander aux hôtels de passer leurs générateurs de secours. La demande aurait atteint ce jour-là environ 600 MW. On aurait été en délestage complet, le load power shedding, ce qui aurait été très probablement entraîné des délestages dans tout le pays. On estime que les hôtels ont allégé la charge du système d'environ 40 à 45 MW en se déconnectant de nos réseaux. Entre le 22 et le 25 avril 2025, le CEB a connu un revers majeur. Cette année-ci, entre le 22 et le 25 de cette année-ci, le CEB a connu un revers majeur, une importante pénurie de capacité. Les unités de CTSAV IPP, CTSAV 1, 37 MW, CTDS IPP, 30 MW, Fort George G8, 15 MW, Nicolet G2, 20 MW, étaient toutes hors du réseau simultanément en raison des coupures de courant forcé. De plus, une capacité d'environ 65 MW était indisponible pour cause de maintenance programmée. Face à ce déficit important de la capacité de production, équivalent à 167 MW, le CEB a dû gérer la demande d'électricité pendant la pointe du soir grâce à des hôtels partenaires et leurs générateurs de secours. Madame la Présidente, outre le CEB m'a informé qu'il y a une demande totale de fourniture d'électricité d'environ 87 MW de la part des développeurs des projets, des promoteurs d'une centaine de projets, qui est en attente, car le CEB n'a pas la capacité suffisante pour répondre à une telle demande d'ici janvier de cette année-ci. Afin d'améliorer la situation, à court terme, le gouvernement a prouvé que le CEB utilise en urgence une barge électrique pour alimenter temporairement le pays en électricité jusqu'à la mise en service d'une nouvelle capacité de production. Compte tenu de la demande croissante en électricité, qui pourrait atteindre plus de 600 MW au cours de l'été prochain, donc en septembre-octobre de cette année-ci, la capacité de la barge électrique devrait être comprise entre 90 et 110 MW. Elle fonctionnera dans la zone portuaire. Le CEB a lancé le 18 juin 2025, il y a quelques jours, un appel d'offres international pour l'achat d'énergie électrique à partir de la barge électrique, par le bail d'un appel d'offres public ouvert, dont la date de clôture est le 15 août 2025. Mon ministère a contacté le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international pour transmettre le communiqué de presse à nos missions diplomatiques à travers le monde, afin d'en assurer une diffusion maximale. Mon ministère et le CEB ont obtenu l'appui, il faut bien le dire, mon ministère et le CEB ont obtenu l'appui de la Facilité africaine du soutien juridique, ALSF, pour la fourniture d'une assistance technique, entre autres, pour un examen indépendant du document de la demande de proposition, le AFP, relatif à l'exercice ci-dessus, la préparation d'un modèle de contrat d'achat d'électricité, un PPA, à signer avec le soumissionnaire retenu, ainsi qu'un soutien pendant le processus d'appel d'offres et d'évaluation. Afin d'accélérer le processus d'autorisation du projet de barge électrique, des réunions de haut niveau ont été organisées avec les ministères concernés,
D'autres infrastructures concernant les installations d'interconnexion sont en cours. Madame la Présidente, en ce qui concerne la partie B de la question, je suis informé que le coût total de la mission s'élève à 695 millions de roupies. 695 000 roupies. Non, j'ai voulu vérifier si de l'opposition m'écoutait. Yes, Honourable, your first supplementary question. Yes, thank you, Madam Speaker. Le ministre de tutelle est malchanceux. Il parle de délestage de puissance. En 2019 à 2025, il n'y a pas eu un seul jour de délestage de puissance, Madame la Présidente. Question. Yeah, I'm putting my question. No, that was not a question. Can the Honourable Minister inform the House whether he has been invited by the Turkish government to carry out this mission, and whether, apart from members of the Turkish authorities, he met also representatives of companies manufacturing power barges, and if yes, can he provide the names of those companies? Monsieur le Ministre. Non, je n'ai pas été invité par les autorités turques, mais on a pris des contacts avant de partir. J'ai rencontré que les autorités turques, les deux ministres responsables du dossier énergétique en Turquie. Madame la Présidente, il faudra bien dire que j'ai jugé utile et nécessaire d'effectuer cette mission officielle en Turquie dans un contexte où notre pays explore activement des solutions alternatives pour renforcer sa sécurité énergétique. D'abord, nous ne maîtrisons pas cette technologie. À travers le Request for Information lancé en 2022 sous le mandat de l'ancien ministre, nous avons appris que la Turquie, entre autres, s'est perfectionnée dans ce domaine et dispose de ce fait de l'expérience requise. La Turquie, il faut le rappeler, fait aujourd'hui figure de référence mondiale en matière de powership. Ces unités flottantes de production d'électricité qui offrent une flexibilité opérationnelle précieuse dans des situations d'approvisionnement critiques. Durant mon séjour, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est bien de le souligner, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre turc de l'énergie, ainsi que le ministre du transport, avec lesquels j'ai eu des échanges approfondis sur le savoir-faire technologique turc, les capacités de production et les cadres réglementaires des conditions de déploiement de ces infrastructures maritimes. Madame la Présidente, avant de demander au pays, au Conseil des ministres, de s'engager dans un tel projet, qui, je le rappelle, n'a jamais encore été réalisé à Maurice, il était de mon devoir et indispensable de discuter, de partager, d'écouter, d'apprendre de l'expérience d'un pays et d'un gouvernement qui maîtrise pleinement cette technologie. C'était mon devoir de le faire avant de demander au pays de s'engager avec une barge pour 4 ans, 5 ans, avec une technologie que nous ne maîtrisons pas. Donc, la mission en Turquie, c'était une mission pour apprendre, pour savoir, pour pouvoir ici pousser le dossier et voir si nous allons pouvoir, d'ici janvier de l'année prochaine, au plus tard janvier ou décembre de cette année-ci, nous sommes condamnés à augmenter plus de 100 mégawatts sur notre réseau, sinon nous allons subir les délestages partiels ou complets sur le réseau du CEP. Et comme je l'ai dit, je vois que le leader de l'opposition est un peu impatient, vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous voulez. Mais c'est important parce que nous avons 87 mégawatts de demandes concernant des promoteurs, des projets dans le pays
qui attendent à ce qu'ils soient connectés sur notre réseau. Il était de notre devoir de s'assurer de ce que nous faisons va dans la bonne direction pour le pays. Merci, Monsieur le ministre. Allez-y. Yeah. Deuxième question. Yeah, second question. There's a big difference between an RFI and an RFP, Madam Speaker. The Minister should know that. Can the Honourable Minister inform the House whether an environment impact assessment has been done prior to the launching of the request for proposal for the leasing of a power ship in Mauritius? Monsieur le ministre, vous savez très bien, Monsieur le leader de l'opposition, Non. vous savez très bien que... Monsieur le ministre, c'est à moi que vous parlez. Ne lui parlez pas. Vous devez... Je peux le regarder. Si vous voulez. Regardez-moi. Madame la Présidente, c'est connu que je l'ai précisé à plusieurs reprises que ce projet ou d'autres projets vont se faire selon les normes de l'environnement. Nous n'allons rien faire, absolument rien faire, pour mettre en danger notre environnement. Il est clair que the International Convention for Prevention of Pollution from Ships, MARPOL Regulation, imposes a decimal 5% sulfur content in fuel oil for all ships, effective à partir du 1er janvier 2020. C'est la clause 2.2 of the regulation qui est relevant to the power barge comme stimulé. Je lis cela pour l'attention de ceux qui nous écoutent. All non-Mauritian ships coming to Port Louis shall, upon entering the territorial sea of Mauritius, use fuel oil with a sulfur content of no more than decimal 5%. This includes vessels engaged in offshore bunkering operation. In the RFP, potential bidders will be required to compile with all environmental norms prevailing. Merci, Madame. Yes? Third question. Yeah, if there is no EIA report or EIA license, Madam Speaker, there is no project. Now, I believe the Honourable Minister is aware that CB power plants operating in the region of Port Louis have reached the maximum acceptable emission in terms of air pollution, and the following power plants using heavy fuel oil, that is Fort George, Saint Louis, and Fort Victoria, all the three have also reached their acceptable limits in terms of emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide as per a feasibility study undertaken. I'll put the question, Madam Speaker, in 2011 and 2012 from Mott MacDonald. I'm tabling the report. Therefore, can he give assurance to the House and the population that the addition of such a barge operating with HFO will not have an adverse impact on the quality of air in the region of Port Louis? That's the question. Madame la Présidente, on me fait savoir que the successful promoter will have to go through a strategic EIA. This will be done. In due course. In due course, of course. Madame la Présidente, j'ai écouté la question du leader de l'opposition, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on change de rôle. Qui a été, Madame la Présidente, il faut bien le dire, qui est responsable de l'état de nos machines aujourd'hui? Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne m'adresserai pas au leader de l'opposition, mais permettez-moi de le regarder dans les yeux de temps en temps. Au cours des 10 dernières années, oublions les 10 dernières années, au cours des 5 dernières années,
Je le dis avec tout le sérieux possible. Aucun projet énergétique majeur n'a été ajouté au réseau, à l'exception des projets de Saint-Louis mis en service en 2017. Depuis, rien. Pendant que la demande augmentait en flèche, pendant que moi, ici, dans l'opposition, je posais des questions au ministre actuel, je posais des questions, pendant que la demande montait en flèche, pendant que les observateurs s'inquiétaient de la situation énergétique, aucun effort, aucun renforcement de notre capacité de production n'a vu le jour. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une faillite énergétique. Une faillite énergétique de qui? De l'ancien ministre de l'Énergie, assis ici, qui se présente, qui aujourd'hui ose me demander, après 6 mois comme ministre de l'Énergie, ose me demander qu'est-ce qu'il va se passer avec les centrales que nous avons à Port-Louis, alors qu'il sait très bien que ces centrales ont une durée de vie, ont déjà eu plus de 30 ans. Les centrales des IPP, plus de 35 ans. Les centrales de Saint-Louis et autres, plus de 37 ans. Des machines qui tombent en panne tous les jours. Et ils me demandent aujourd'hui que ces machines... Il ose me demander que ces machines... Il ose me demander, il ose ça, vraiment, ça me rend frileux d'entendre ce genre de questions. Alors qu'il a dormi pendant des années sur les caprices et les soucis du Suivez. Aujourd'hui, ils viennent parler que ces machines vont émettre des émissions qui n'est pas permissible dans l'île Maurice, alors qu'il y a 7 mois de cela, vous étiez responsable de ces machines. Regard to what... Please ask a question. Yeah, Because I'm each time you have made a statement before the question. Ask a question. Oh, you're telling me that, Madam Speaker. Okay, I'll do that. The Minister made reference to all engines operating at the level of the CB. Is he aware, for example, that for the engines at Fort George, there is a report from the manufacturer that these engines can run for 10 years more? Is he aware of that? And I'm tabling the report, Mr. Speaker. Encore une fois, Madame la Présidente, il a parlé, l'ancien ministre avait parlé de beaux parleurs. Je vais répondre à votre question, Monsieur le ministre. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à vos questions. L'ancien ministre sait très bien que ces machines qu'il est en train de dire pour citer des rapports d'experts, que ces machines peuvent rouler encore 10 ans. J'ai dit dans ma question initiale, j'ai dit dans ma réponse initiale, nous avons eu plus de 167 mégawatts haut du réseau, monsieur le leader de l'opposition. Ces machines que vous parlez qui peuvent tenir encore 10 ans, ce sont des vieilles machines qui tombent en panne chaque jour. CTDS tombe en panne, Nicolet tombe en panne, Fort Victoria est tombé en panne, CT Savrin est tombé en panne. Qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, vous avez l'audace pour ne pas utiliser. Vous avez l'audace pour ne pas utiliser d'autres mots. Vous avez l'audace de me dire que ces vieilles machines vont pouvoir rouler 10 ans encore. Alors moi, je vais, Madame la Présidente, je vais me fier à un rapport qui dit que ces machines vont pouvoir rouler 10 ans alors que quotidiennement ils sont en panne. Je ne suis pas disposé à vous suivre dans votre irresponsabilité. C'était l'irresponsabilité pendant 5 ans. Et moi, je me suis étonné ce matin quand j'ai vu la PNQ adressée à mon ministère pour me dire qu'un ministre qui a été là pendant 5 ans
qui m'a laissé sur un volcan, aujourd'hui ose me questionner après 6 mois si le ridicule et la honte pouvaient tuer. Fourth question. Yes. Another question, Madam Speaker, to the Honourable Minister. Can the Honourable Minister inform the House as to why the efficiency of the power ship has not been mentioned in the RFP, knowing very well that gas emissions and cost of electricity production is directly related to the efficiency of the plant? Madame la Présidente, le leader de l'opposition essaye de jouer sur les mots. Essaye de jouer sur les mots concernant les émissions, concernant ce qui n'a pas été mis dans le RFP. Je dois préciser que nous avons eu, bien sûr, l'aide de l'ADSF, c'est une banque africaine qui a déjà négocié de tels projets au niveau international, mais je ne sais pas si le leader de l'opposition a lu le RFP. Je dois préciser s'il l'a lu, mais je ne sais pas s'il l'a lu à l'envers ou à l'endroit. Mais je dois préciser que le RFP mention efficiency. And the proposal will be evaluated on efficiency. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et il me dit qu'il a lu. S'il a lu, il doit bien voir que le RFP mention efficiency. Madam Speaker, in the RFP, the leasing period will be for 5 years. Can the Honourable Minister inform the House why the duration of the lease will be for 5 years, knowing very well, and he has said that, renewable energy projects, including the REHF, will come online in the first quarter of 2026, as stated in the RFP document under paragraph 3. Madame la Présidente, une précision. Dans le RFP, c'est précisé 5 ans, mais il y a aussi un exit clause. Il fallait dire ça aussi. Pourquoi omettre ce 4 ans? Mais il faut dire, monsieur le leader de l'opposition parle de projets d'énergie renouvelable. Mais est-ce que vous réalisez, Madame la Présidente, c'est important, permettez-moi de le dire, pour la population qui nous écoute, l'état actuel de notre réseau énergétique national, il serait irresponsable de taire les lacunes structurelles héritées d'une gestion antérieure marquée par l'inaction de l'énergie renouvelable, l'effet d'annonce, une déconnexion flagrante entre les ambitions affichées et les actions concrètes de l'ancien ministre. Vous savez, les discours publiquement engageants, vous vous rappelez, les 60% d'énergie renouvelable en 2060. Cela, Madame la Présidente, c'était convenu que ce soit sur notre réseau, les 60%. Vous savez combien on est aujourd'hui? À 17,6%. Y compris bagasse. Nous avons reculé de 23 et quelques ou 24% en 2014, quand nous avons quitté le pouvoir en 2014, pour arriver à 17,6% en 2025. Le leader de l'opposition, loin de progresser, cette vérité, madame, est indéfendable. Derrière, bien sûr, les discours séduisants, il y a eu, malheureusement, un vide, écoutez, un vide et opérationnel. Une incapacité manifeste à transformer des paroles en actes, des belles paroles. Ce n'est pas une transition énergétique qui a été engagée. C'est une fausse campagne de communication permanente. Ce sont des rêves qu'ils ont vendus pendant 5 ans.
allez, 1 minute. 1 minute. One question. 1 minute to be shared between you. Can the Honourable Minister inform the House why CB did not consider the possibility of using BESS, because we have to meet peak demand, knowing well that we will have in the future to store energy produced from renewable sources, and on top of that, we know quite well that the power ship will produce dirty energy. Madame la Présidente. Yes, Oui, round up. oui. Dirty Energy, mais ce projet Dirty Energy, l'IAE verra ce qu'il faudra faire. Mais pourtant, en 2022, vous, ministre, vous lancez un RFI. C'est dirty. Si vous dites que c'est dirty, Madame la Présidente, si l'idée de How are we going? How are we? Madame la Présidente, Madame la Présidente, I cannot hear anybody. Let the minister talk. Madame la Présidente. Minister, last half a second, 30 seconds. Je suis obligé de répondre. Je suis obligé. Vous savez, le leader de l'opposition parle de dirty. Pensons une seconde qu'il a raison. Mais qui, en tant que ministre en 2022, a été chercher un RFP de base? Moi? Ou deuxième, Madame la Présidente, le leader de l'opposition parle de baisse. Les batteries pour le pic. Mais est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant qu'au mois de février, mars de cette année-ci, les batteries que vous avez installées, Monsieur le ministre, n'ont donné que de 10% de la capacité installée. Et aujourd'hui, vous parlez de batteries. Dignité Naïba. Thank you. Time is up. Time is up. Yes. Yes. Now we proceed. We will proceed with PQs. Honorable Babaji. Thank you, Madam Speaker. B572. I've learned that Minister of Financial Services will be responding to this one. Madam Speaker, with your permission, I shall reply to PQ B572, addressed to the Honourable Prime Minister. All right. I'm still learning, as you can see. It seems that you will not reply now because it is the Prime Minister's time. So the Prime Minister will answer to the second question. So your second question, Mr. Babaji. Thank you, Madam Speaker. B573. Madam Speaker, we'll go to part A of the question. I'm informed by the Commissioner of Police that since January 2025 to the 19th of June of this year, 14 cases of assault at 11 different public beaches have been reported at 10 different police stations. I'm tabling the details thereof. In regard to part B of the question, I'm further informed that among the 14 cases reported, 4 occurred during weekends at Fric-en-Flac, Tombeau Bay, Saint-Félix and Béju-Cap public beaches, and 2 cases during public holidays at Montchoisy and Tombeau Bay, respectively. In 2 cases, 9 suspects were arrested and provisionally charged for the offence of assault with premeditation. Inquiries in all the 14 cases are ongoing. One. Yes? Will the Honourable Prime Minister consider of
of getting some SMF and SSUs at the public beach on weekends due to the number of assaults being occurred and short number of policemen. Yes, in fact, this is being done during night time especially. Both police presence together with SMF, SSU and local police conduct roadblocks, vehicle checkpoints and targeted alcohol and drug operations during those along the coastal roads. Thank you. Yes, one more. Will the Honorable Prime Minister consider of having some traffic management officers on the Ficanflac Road, especially as we got 4 or 5 hotels having delays during weekends, especially with the huge number of traffics coming from Ficanflac to Palma, direction to the airport? That is a different question, doesn't pertain to the question, but yes, this is being done also. All right. Is that all right now for Mrs. The Honourable Minister en dernier? At the end, okay. Quelle logique, franchement. Okay. So now, Mr. Babaji, your PQ to ministers. Thank you, Madam Speaker. B574. Madam Speaker, I am informed by the NLTA that out of the existing fleet of 11,153 contract car licenses, to date, 7,781, representing 70%, have been granted during the last 10 years. Prior to 2014, we only had 3,372 contract cars licensed, which itself reflects the strict and cautious approach to the issue of such licenses. From information gathered from the NLTA, there is no indication that a survey was conducted as regards to the demand and real need for such services on the market. As regards Part B of the question, I am made to understand by the NLTA that it does not have any record of the licenses issued as to who have recommended the contract car applications, and hence no information is currently readily available as to the number of contract car licenses issued for operations in hotel and tour operators. Extracting this information from over 11,000 files may be time-consuming at this stage. However, I wish to reassure the House that I have vehemently condemned this situation, and I have already instructed the NLTA to henceforth ensure proper record keeping whilst favouring the adoption of digitalisation prospects thereto, so as to enable information on the recommendations of such applications to be obtained at one click. Coming to Part B of the question, Madam Speaker, I am tabling information relating to the procedures in the interest of time. Madam Speaker, with regards to Part C of the question, the NLTA has confirmed that all beneficiaries did satisfy all the eligibility criteria, that they produce all the required documents when they were assessed by the then licensing board. I am also informed that as from 26 July 2024, the criteria for submission of applications for contract cars were significantly eased, in spite of the fact that the NLTA was already receiving a large number of applications monthly. In that context, the supporting documents were acceptable, even from greenhouses as compared to hotels and tour operators previously. New applications did not require the submission of documents on parking facilities. No bank statement was required to prove financial capacity. No inquiry was carried out by the NLTA Inspectorate to assess the need for the applied licenses. I am made to understand that certificates of characters had to be produced only at implementation stage when application has already been approved, when this crucial document was previously required prior to the application being considered by the licensing board. Moreover, during the same period, these applications were decided upon by the officer in charge, then officer in charge of the NLTA, although the licensing board was still operational. The NLTA Act clearly stipulates that this is the power of the licensing board
to determine application for contract car licenses. Without any authority, this power was exercised by the then officer in charge. Accordingly, 138 car licenses were granted during that said period. All right. Yes, Mr. Duval. Yes, thank you. May I ask the Minister, with regards to the lack of availability on the market of cars duly licensed as tour operators, as having the required license, is the Minister proposing to now reopen applications and the supply of these licenses? Because, as the Minister may know, insurances and also tour operators are complaining that they are not finding cars to rent that are duly licensed. And as you also may know, there is a growing black market for cars that are being rented and which do not afford the limitations of liability, etc. Yes. Thank you. Applications were received up until about 3 weeks ago when there was a deadline. And I am given to understand that there are about 1,500 applications, which the licensing board will start hearing very soon. Okay. Next question, Mr. Babaji. B575. Madame la Présidente, je suis informé par le Central Electricity Board que de janvier 2015 à ce jour, 1153 employés ont été recrutés au sein de l'institution dans divers grands grades techniques et administratifs. Parmi ceux-ci, 131 anciens employés du CEB Green Energy Company Limited et de CEB Facilities Company Limited ont été intégrés respectivement en 2021 et 2023. Sur l'ensemble de ces recrutements, 427 ont été effectués à la suite d'un appel à candidature dans la presse. Toutefois, il est noté que 595 recrutements ont eu lieu sans aucune forme de transparence, dans une opacité totale. À ce jour, l'effectif du CEB est passé de 1884 en 2015 à 2312 en 2025, ce qui traduit une augmentation substantielle du personnel au cours des 10 dernières années. Yes. Will the Minister inform the House, Madam Speaker, if there will be an inquiry on the transparency of the recruitment? The recruitment you just said has not been done in transparency. Madame la Présidente, laissez-moi préciser qu'au-delà de cette hausse et de l'effectif, il est impératif de souligner que ces 10 dernières années, sous les mandats successifs des anciens ministres, des pratiques de recrutement pour le moins douteuses ont été observées. Le plus préoccupant, c'est bien que les honorables membres ici et vous, Madame la Présidente, vous prenez connaissance de cela, des recrutements ont été effectués pour des postes de techniciens qui demandent obligatoirement que vous ayez un NTC3. C'est un brevet technique obligatoire pour travailler au CEB. Donc, des recrutements ont été effectués, malheureusement, des recrutements ont été effectués pour des postes de techniciens sans que les candidats ne disposent du NTC3, ce qui est pourtant une qualification essentielle pour exercer cette fonction. Il est important de rappeler que le secteur de l'électricité est un domaine hautement technique, où la sécurité des employés eux-mêmes est en jeu. Une erreur, une seule négligence peut avoir des conséquences dramatiques. Madame la Présidente, cela témoigne d'un grave, pour répondre à la question de l'honorable membre, dysfonctionnement dans le processus de recrutement et de gestion des ressources humaines au sein du CEB. Une telle approche, où la compétence est exigée après coup, est non seulement contraire aux pratiques élémentaires de bonne gestion, mais aussi dangereuse. Le board du CEB, l'actuel board du CEB, a pris la décision depuis quelque temps d'offrir une dernière opportunité à 23 techniciens recrutés 7 ans de cela, qui sont concernés afin qu'ils puissent régulariser leur situation en obtenant un NTC3. Ce qui est particulièrement grave, Madame la Présidente, que sous la responsabilité de l'ancien ministre, suivez mon regard, certains recrutements ont été faits avant même que les candidats n'aient acquis cette certification de base, NTC3, ce qui n'est qu'après leur recrutement
qu'il leur a été demandé d'aller suivre une formation requise pour obtenir ce NTC3. Yes, Mr. Babaji, your first question. B572. That's it. Madame la Ministre. Madam Speaker, with your permission, I shall reply to PQ B572 addressed to the Honorable Prime Minister. With regard to Part A of the question, I am informed that no external grants were received from either India or Saudi Arabia for the implementation of the Heritage City project. I wish to inform the House that from information available at the level of my ministry, on 9 October 2015, the previous government decided that the then Ministry of Financial Services and Good Governance would be responsible for the development of the Heritage City project on a plot of land of 336 arpents situated opposite Ibn Cyprus City on the left of Bagatelle Dam. On 18 December 2015, the then government approved the setting up of the Heritage City Company Limited, a wholly state-owned company for the implementation of the Heritage City with a time frame of 3 years as from 2016. With regard to Part B of the question, Madam Speaker, I am informed that a high-powered committee met on 23rd February 2016 under the chairmanship of the then Secretary to Cabinet and Head of Civil Service and comprising the then Financial Secretary and Solicitor General to consider a due diligence report on the procurement of professional services of STRI, that's the name of a consultancy company, for an amount not exceeding $4.34 million. As per the report of the high-powered committee, the Heritage City project was to be implemented under a government-to-government arrangement between the Government of the Republic of Mauritius and the Government of United Arab Emirates. However, as per the files records at my ministry, there is no documentary evidence of any proper government-to-government agreed in this regard. We found a letter that has been signed by the chairman of PCFC Real Estate Development FZE and the permanent secretary of the Ministry of Financial Services, Good Governance and Institutional Reform, which talks about putting this in place, and it is already proposing to appoint STRI. So this company, this agreement is to appoint STRI Consulting, represented by Mr. Said Amir Sahid, to assist the government of Mauritius in respect of master planning, design, preparation and evaluation of bids. We could not find, Madam Speaker, any proper government-to-government agreement between the two countries. And following the decision, so remember the dates, the meeting of the high-powered committee happened on 23rd February 2016. Following the decisions of the high-powered committee, the then government approved on the 2nd of March, so a few days later, the procurement of professional services of STRI Consulting with the Heritage City Company Limited for an amount not exceeding $4.34 million for master planning and engineering design and government officers schematic design. An agreement, so a contract was signed between Heritage City Company Limited and STRI Contracting on 17 April 2016. On 16 March 2016, an amount of $55 million was transferred from the Accountant General to the State Bank of Mauritius in favor of Heritage City Company Limited for implementation of the project. And from records available at my ministry, the total funds disbursed to STRI Consulting Limited
through direct debit of SBM account of Heritage City was US dollars 1,102,795 rupees, equivalent to 39,716,981, detailed as follows. So 15 April, an amount of USD 234,795, equivalent to 8,382,181. And on 1st June 2016, an amount of 868,000 US dollars, equivalent to 31,334,800 rupees. These funds represented 20% of the mobilization and information gathering fees, including additional revision of the concept master plan for Heritage City and travel affair. So in fact, Madam Speaker, 39.7 million rupees spent without any RFP, without any proper procurement procedure, and nothing done. It was just the mobilization fee. So nothing came out of it. And I was doing some simple calculation. 39.7 million down the drain. You know, a lot of, every week after week, we throw a lot of millions of scandals. But when you relate that, for example, our colleague was just talking about electricity. That would pay for 80,000 vulnerable households on social register if they 500 rupees for an electricity bill. 39.7 million, 40 million nearly, would pay 2,000 underprivileged families with water tanks and pumps so they could get uninterrupted water supply, as Water 24/7 was but a forever dream. So it was a lot of money wasted by the Ministry of Good Governance, but no good governance, no procedure, no. Madam Speaker, members of the House may be informed that the Heritage City Company Limited has already been wound up since 29 April 2020, and that is marked as defunct as per the records of the Register of Companies. And it is to be noted that the remaining amount on the bank balance of the Heritage City, to the tune of 123,214 rupees, was returned to the Accountant General on 28 January 2020. Thank you. Thank you, Minister. Yes? Yes, Madam the Minister, will you be able to inform the House who was responsible for that ministry and whether there will be a proper inquiry being carried out in regards to those? That was Minister Oshibade. Former Minister. Will there be any proper inquiry being carried out in regards to this? Yes, an inquiry will be carried out, and I must add that, you know, it's a disgrace that people like that are today down protesting on the street when they have squandered money like this. All right, so we've finished with questions. Motion. Motion, yes. Honourable Prime Minister. Motion first, okay. Madam Speaker, I beg to move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2, Standing Order 10. Thank you. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye. Aye. Those against say no. The ayes have it. Statements by Ministers none. Public bills, first reading. Madam Yes. Speaker, I beg to move that the Gambling Regulatory Amendment Bill number 15 of 2025 be read the first time. Motion is seconded. Yes. Public bill, second reading. Yes. Do you think it's a good thing to start? Yes. All right. Honourable Junior Minister, Mr. Damali.
Madam Speaker, fellow citizens, I stand before you today engulfed in a turmoil of emotions just like you. Experts believe that Mauritians will not and could not get paid pensions in the near future. As a patriot in a patriotic government, we cannot allow this to happen. On the one hand, I have my mother's brother who turned 59 a couple of weeks ago. I know an elderly lady who has been working for 40 years. She's more than family, and she turns 60 in December. They are both deeply affected. On the other hand, I'm the junior Minister of Finance, and day in and day out, I see the precarious state of the public finances. As a caring and responsible government, we have and will always be sensitive to the public's deeply rooted sentiments. The mind, the rational, say yes to the reforms, yet the inner self has a sense of unpreparedness. Madam Speaker, this battlefield of emotions has triggered deep reflections in me and compelled me in finding meaning in the noise. There is a reason why we do things. The why is innate. It's existential in our DNA, in our core, in our soul. The why directs how we do what we do. The speakers of this House have very diligently canvassed the how and the what of this budget. And in the time allocated to me, I will try to focus on the why of our budget. The why is protect generations. The how is bridge to the future and budget responsibility. The what, pension reforms and structural reforms. But before I proceed with our why, I would like, Madam Speaker, let's pause for a minute. Let's think. Let's try to decipher the why of the previous government and their budget ideologies so that we get a proper understanding of our budget. First, the State of the Economy document prepared by the civil servants under the supervision of the Financial Secretary shattered the money illusion into brutal reality. There was a lot of variance in the debt, the budget deficits, in the accounting of GBC reserves into primary surplus, into mixing gross international reserves with net international reserves. Let's go back to the why of the MSM. Question: were the generous handouts of the MSM driven by social concern, or were they politically calculated to consolidate power? Was there a deliberate method behind the populist measures, a hidden agenda to sedate public opinion, to create dependence, to manipulate the masses? Mauritians are not naive. We know there's no such thing as a free lunch. A household that spends beyond its means goes into debt. So does a nation. 180 billions of rupees printed, distributed, vanished. 520,000
of debt per head. At the stroke of a pen, the MSM eliminated the NPF and defrauded the acquired rights of the workers. They taxed the workers through the CSG tax and left a deficit of 9.8 billion rupees. The MSM risked the very existence of pensions whose sustainability was already questioned by the IMF and World Bank in 2015 and 2021, and a working committee of the Ministry of Social Security in 2018. They didn't care about our people. They could care less about a downgrade from BAA1 to BAA2 to BAA3 during their mandate, as they didn't care about Mauritius being put into a grey list. So, Madam Speaker and friends, think deeper. Which organization hands out money and instills fear to build a network of control and dependency? Can we think? I would not like to use the word because it is not strong enough. The word is mafia. Did the MSM dare to run Mauritius on mafia-style control? Did the MSM try to shape our paradise island into the juggernaut-owned enterprise? If you think this is the why of the MSM, do not ever let those political bandits basking under the sun on the beaches of Maldives get their hands on public money again. Now, Madam Speaker, let me focus on our why. As we reimagine our future, we must ask, are we crafting a vision for the challenges ahead? Or are we just keeping a broken system alive? Former French Prime Minister Dominique de Villepin, in his piece, Le pouvoir de dire non, wrote that we are not facing a temporary crisis, but une bascule d'époque, a tipping point in history. He warns that our planet's finite resources cannot support infinite economic growth. This budget does not just accommodate the transition, it accelerates it with decarbonized transport and energy, investment in a circular economy, real focus on food and water security. This budget funds education, reforms health, supports local food sovereignty, rewards care and commitment. This budget invests in teachers, caregivers, creatives, and citizens. This budget says no to unsustainable consumption. This budget says yes to economic justice, so that all Mauritians, especially our youth, feel included. As Villepin writes, la vie devient marchandise, vidée de son mystère. Life becomes a commodity, stripped of its mystery. Let's not allow our policies to become the same. We must give our children reasons to stay and our elders reasons to trust. Let this Parliament restore that presence. Let us lift our country morally as well as materially. Madam Speaker, let me now get to the how. This government is doing just that by building a bridge to the future through a multi-annual financial framework with three components. One, a 3-year macroeconomic financial consolidation plan. 2, a social compassion pact. And 3, a productive growth roadmap. Madam Speaker, let me begin with the 3-year fiscal consolidation plan that has 5
enablers. First, reduce debt from 90% to 80%. Second, reform tax architecture for taxation equity. I'd like to ask a question to the House. Do you know, over the past 10 years, what has been the effective taxation rates of some industry sectors, such as hotels, tourism, banking, insurance? You may be shocked. It begins at 5%, because in economy they introduced so many taxation allowances that was their effective taxation rate. And on the other hand, the common public was paying income tax, VAT, CSG tax, devaluation tax, inflation tax. It is this equity that we have tried to bring through fair share contributions. Third, we need to find efficiencies of at least 5 billion rupees over the next 3 years in public bodies. Fourth, this budget has made a provision of 15 billion to manage ESGs, environment, social, and governance risk. On the social front, we have made provision for adequate funding of the institutions for fighting drugs. This is a welcome change for families that suffered for far too long with the previous government turning a blind eye to their misery. This budget has taken major steps towards good governance. Fifth, this budget has made provision to manage macro-financial risk due to internal and external shocks. As we all know, we live in an unpredictable world with country wars, tariff wars, and trade wars. We need to securitize our supply chains and expand to new markets. This budget allocates funding to institutions to make Mauritius a safe and competitive haven. Madam Speaker, we chose not to increase VAT rates because our fiscal consolidation plan is rooted in social justice. We will return to a lighter tax policy in 2 to 3 years. Madam Speaker, allow me to delve into the second pillar of our multi-annual financial framework, social compassion, with the provisioning of 428 billion of rupees over 3 years on education, health, housing, and social security. Our workers-centric values of the Labour Party, MMM, REA, and Nouveau Démocrate ensure that the financial sustainability and equity of our welfare state for next generations are protected. As such, pension reforms are necessary to ensure multi-generational pension sustainability. A commission of experts is called upon to propose a financially viable and ring-fenced NPF 2.0. Madam Speaker, the budget has made provision for a number of social pacts, but in the interest of time, I'll move to the third pillar of the multi-annual financial framework, growth, based on 6 multipliers. 1, structural economic reforms. For example, ease of doing business, external competitiveness, and labour market reforms. 2, port, airport, digital, financial, and diplomatic connectivity as force multipliers. 3, the resilience of existing contributing sectors, for example, construction, financial services, and tourism. 4, the recovery of stagnating sectors, for example, local production. 5, innovative Mauritius for new economic pillars such as digital,
AI, green and blue industrialization, and agri-resilience. 6, the Future Fund as an investment catalyst. Madam Speaker, all these opportunities, we are bringing them to Mauritius so that our children stay in Mauritius and do not emigrate outside. And we are confident that the multi-annual financial framework will yield the macro financial results in the next 2 to 3 years. Let us return to the why as I prepare to conclude. Allow me to share a vision. Picture a less young version of me walking along the Caribbean beach in 2050. And I see multi-generations of Mauritius with smiles in their face, children, the youth, women, parents, grandparents. I look at them, I smile and perhaps think, if only they knew how the 2025-2026 budget was a watershed moment. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister-led government, in which I was Junior Minister of Finance, brought reforms of the century, the pension reforms and structural economic reforms. The two leaders tried to mend a broken social system. They dared to challenge the status quo. Think of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, and Sir Sagar Rambulam. They all have one thing in common. People, generations, enjoy the benefits of their decisions for decades, for centuries. On a personal note, both their directions and guidance are forging my character, courage, and conviction. Working with the Prime Minister and Deputy Prime Minister is a lifelong journey of learning. And like all the members of this government, I am deeply touched and inspired by a statement of the Prime Minister in a recent interview. I don't want anybody else to carry this burden, and I accept my fate of going through tough times again to build a bridge for the next generation. That's leadership. Prime Minister, Deputy Prime Minister, and members of the government, thank you for your support. I haven't finished. Madam Speaker, this is very important. I always finish with a call to action. So, Madam Speaker, in conclusion, allow me to make a call for national wisdom. In the words of Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, who captures the spirit of responsibility and renewal so beautifully, quote, "The country has such a government today With this, I commend the bill to the House. Long live our motherland. Thank you. It seems to me it would be wise to suspend now, because nobody can do 40 minutes before 1 o'clock. So I suspend the sitting for 1.5 hours.